Everyone. Today we'll begin our discussion of business ethics. I'll start by discussing the goals of business ethics and corporate responsibility. Then we'll look into the reasons why people are concerned about business ethics and the impact of corruption. In other words, what can happen when companies don't behave ethically? After that, then we'll see how corporations can benefit from creating more ethical work environments. And finally, as you can see, some ways that they can go about doing that. So first, I'd like to discuss what business ethics means, what it aims to do. In general, the goal of business ethics is to give a company's employees a sense of how to do business responsibly. Let me say that again. Business ethics aims to give the employees of a company a sense of how to do business responsibly for all parties involved. Now, to do this, a company needs to consider its responsibility to all its stakeholders. That's stakeholders, by the way. Don't confuse this term with shareholders. Stakeholders are the people and organizations that have a stake or interest in the actions of a company. Stakeholders include its suppliers, employees, its shareholders, the clients, and the outside community. A lot of people are stakeholders in a company. So as you can imagine, determining responsible or ethical behavior in a business is no simple task. A company needs to consider the interests of all these different stakeholders who often have very competing, very different interests, while at the same time attempting to make money, to make a profit. Is everyone with me? Okay, let's move on. So, developing a sense of corporate responsibility and ethics is not such a simple thing to do. So why are people so concerned with business ethics? Well, I'm sure you've all seen the news reports of corporate fraud lately, of white-collar crime. I mean, gosh, it looks like business leaders today just don't have a conscience at all, huh? At least not when it gets in the way of making a profit. Like Enron, for example. Well, the fact is that corruption, meaning a lack of ethics in the workplace, has a big impact on business and the economy. That's why business ethics are important. That's the bottom line. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về các mục tiêu của đạo đức kinh doanh và trách nhiệm doanh nghiệp. Có 5 phần. Phần thứ nhất, đạo đức trong kinh doanh là gì? Phần thứ hai, lý do phải quan tâm. Phần thứ ba, ảnh hưởng của tham nhũng. Phần thứ tư, môi trường làm việc có đạo đức giúp doanh nghiệp như thế nào? Và cuối cùng là làm thế nào để thúc đẩy đạo đức phát triển? Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về mục tiêu, giúp nhân viên công ty ý thức làm việc có trách nhiệm. Để làm được điều đó, công ty cần phải xem xét trách nhiệm của mình tới tất cả các bên liên quan. Đây là các bên liên quan, đừng nhầm lẫn với các cổ đông. Các bên liên quan là những người hoặc là tổ chức quan tâm đến hoạt động, bao gồm nhà cung cấp, nhân viên, cổ đông, khách hàng. Và việc chịu trách nhiệm hay hành vi đạo đức không phải là nhiệm vụ đơn giản mà phải xem xét lợi ích của tất cả mọi người. Tại sao phải quan tâm đến đạo đức doanh nghiệp? Tôi chắc chắn là tất cả các bạn đã xem tin tức báo cáo về gian lận doanh nghiệp gần đây về tội phạm cổ trắng. Có vẻ như là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay không có lương tâm chút nào. Thực tế là sự thiếu đạo đức ở nơi làm việc có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh và kinh tế. Đó là lý do tại sao mà đạo đức doanh nghiệp lại quan trọng. So next, I'd like to look at the impact of corporate corruption, how it affects everything it touches. First, there is the obvious impact on the stakeholders, especially the employees and shareholders who lose their jobs, salaries, investments when their companies experience scandals or worse, go bankrupt. And entire communities can be affected when, for example,
companies violate health and safety regulations. But the effects of corporate corruption can also go well beyond the company's immediate stakeholders. Let me illustrate this. A survey done in 2002 found that 70% of US investors felt that concerns about corporate corruption were hurting US investments a lot. In other words, people are not willing to invest their money in a company if they have any fear that the company and the company's executives are cheating. And this lack of investment hurts not only the company, but the whole economy. Think you got the picture? When potential investors question the ethics of a company, they don't invest in that company, or they don't invest at all, which hurts the whole economy. So scandal can actually hurt the economy. Got it? Good. In addition to these investment issues, reports of corporate corruption have led many employees to doubt the honesty of all corporate executives. One study found that 91%, that's right, 91% of employees believe that most corporate leaders only care about doing what is best for themselves, not their employees and not the company. This is especially important because it is those at the top, the corporate executives, who set examples for workers and create a corporate culture, a corporate environment, an atmosphere within the company that either encourages or discourages ethical behavior. You may doubt this, but it's true. Experts in corporate ethics have found that there is a strong connection between how employees view the ethics of their leaders and their own ethical behavior. Let's look at the evidence that supports this. Researchers found that 43% of employees surveyed believed their supervisors don't set good examples of integrity. And that same percentage, 43%, felt pressure to violate their company's ethics rules themselves. So does everyone understand these connections? Corruption at the executive level can have negative effects throughout a company. Okay, so it's clear that corruption can hurt companies. But is the opposite also true? Does encouraging ethical work environments really help a business be profitable, be successful? Well, the evidence shows that promoting ethics in business is not only important for avoiding scandals, but also for creating better work environments and more profitable businesses. So there's the answer. More profitable businesses. And studies show that companies that are known for their honesty attract better employees. And employees who think their companies are ethical are more satisfied in their work and feel more valued as workers and are more productive at work. All good things. Many studies also indicate that encouraging corporate responsibility can often help a company perform better financially. Got it? These are really important connections to understand. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ảnh hưởng của tham nhũng. Tham nhũng ảnh hưởng mạnh đến các bên liên quan, nhân viên, họ bị mất việc và tiền đầu tư khi công ty gặp bê bối và phá sản. Ảnh hưởng của tham nhũng cũng có thể vượt xa phạm vi của các bên liên quan trực tiếp của công ty. Cuộc khảo sát năm 2002 cho thấy 70% nhà đầu tư Mỹ không đầu tư tiền vào công ty vì lo ngại công ty sẽ gian lận và sự thiếu hụt đầu tư không chỉ ảnh hưởng đến công ty mà còn là cả nền kinh tế. Hơn nữa, những vấn đề về đầu tư làm nhân viên nghi ngờ về sự trung thực của các doanh nghiệp. Một nghiên cứu cho thấy 91 nhân viên cho rằng các chủ doanh nghiệp chỉ quan tâm đến điều gì là tốt nhất cho họ, chứ không phải là cho nhân viên và công ty. Môi trường hợp tác và làm việc trong công ty có thể vừa tốt và vừa xấu cho hành vi đạo đức của nhân viên.
Những chuyên gia về đạo đức doanh nghiệp cho rằng có sự kết nối giữa cái cách mà nhân viên theo dõi hành vi đạo đức của người lãnh đạo và hành vi đạo đức của chính họ. Vậy tham nhũng có hại cho công ty, và cái việc mà khuyến khích môi trường làm việc đạo đức có lợi cho doanh nghiệp. Việc thúc đẩy đạo đức trong doanh nghiệp không chỉ quan trọng trong việc tránh tai tiếng mà còn tạo ra môi trường làm việc có ích cho doanh nghiệp. Nghiên cứu cho thấy sự thành thật của công ty thu hút nhiều nhân viên hơn, và người nhân viên sẽ cảm thấy công ty có đạo đức sẽ làm việc thoải mái hơn trong công việc, và họ có thể làm việc với năng suất cao hơn. Okay, now we've discussed the benefits of promoting business ethics. Let's look at how that's done. Some things that a company can do to create a more ethical environment. So, one thing a company can do is to develop an ethics program. This should include a written code of ethics that is communicated to all employees. In other words, a set of written rules or guidelines for its employees to follow. Also, smart companies train their employees in how to follow this code of ethics and regularly survey their employees to evaluate how well the company is following the code. This creates more accountability. It makes all executives and employees accountable or answerable for their behavior. These types of programs do seem to work. A recent survey found that employees were more likely to report unethical behavior when their company had an ethics program in place. Okay, finally, we can't forget about the importance of teaching business ethics in our business schools, so that future business leaders will have a solid understanding of how to behave responsibly before entering the corporate environment. So I hope that you can all see how developing strong business ethics can benefit you as an employee and perhaps a future executive. Next time, we'll begin to look more closely at how to make ethical decisions at work by looking at some case studies and actual ethics problems. That's it for today. Be sure to read the assignment and be prepared to discuss it next week. Bye-bye. Và bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về lợi ích của việc thúc đẩy đạo đức trong doanh nghiệp và cái cách để tạo nên môi trường làm việc có đạo đức. Một thứ mà chúng ta có thể làm đó là phát triển các chương trình đạo đức mà mọi người giao tiếp với nhau theo luật lệ và khuôn khổ. Thứ hai là huấn luyện nhân viên làm theo các quy tắc đạo đức một cách thường xuyên. Thứ ba là đánh giá nhân viên thực hiện tốt như thế nào. Và điều quan trọng là phải dạy về đạo đức trong doanh nghiệp ở trường học để học sinh có thể biết cách cư xử có trách nhiệm trước khi vào làm trong một doanh nghiệp. Lần tới, chúng ta sẽ học rõ hơn về làm thế nào để đưa ra quyết định có đạo đức. Các em hãy đọc bài và sẵn sàng thảo luận vào tuần tới nhé. Chào tạm biệt.